How are you friends? We are happy that we are partners with you. Hur är det med er vänner? Vi är glada att vi är partners och att ni hjälpt oss göra en massa saker. Jag tror att Gud ska starkt välsigna er. Nu ska jag berätta mer om rehabiliteringscentret i Kiambu och hur tanken på det uppstod. Vi gjorde efterforskningar och upptäckte att väldigt många unga människor har börjat använda droger. De har tagit droger kanske på grund av grupptryck, andra på grund av frustration i livet. Det finns ganska många faktorer som har drivit dem in i användningen av droger. När man kollar in antalet unga människor så märker man att det är väldigt många. En hel del av dem är inte helt fångade av missbruket, men de driver mot det. Och det är synd att i vårt land kostar vården på rehabiliteringscenter väldigt mycket. Om du ska avgifta din son eller en släkting och ta dem till ett rehabiliteringscenter så är det väldigt dyra. Vården för en person kan kosta upp till 300 000 Kenya-shilling. Det är 3 000 euro. Eller mera så för en månad eller 2 i ett rehabiliteringscenter. Så det är omöjligt för de flesta att få ihop en sån summa pengar. Därför kom vi in på idén om ett församlingsbaserat rehabiliteringscenter där människor kunde bli hjälpta utan att det skulle kosta dem något. Rehabiliteringscentret ska ha en liten klinik som inkörsport. Dit kan människor komma och få en lättare behandling. Upp till 20 människor ska kunna behandlas där. Under den här processen kan vi välja ut dem som behöver remitteras vidare till rehabiliteringscentret. Orsaken till att vi gör så här beror på att många människor när de hör ordet rehabilitering associerar felaktigt till mental sjukdom. Och ibland leder detta till att människor som borde få hjälp stannar hemma. De vill inte kallas mentalpatienter. Det har gjort att många har stannat hemma. Men när man har en liten klinik, ett litet sjukhus där man kan screena in människor, då kan man få in dem i rehabiliteringscentret. Så om det här rehabiliteringscentret kan förverkligas kommer det att kunna hjälpa väldigt många unga människor som redan är droganvändare så att de kan återvända till ett normalt liv och igen bidra till samhället. Det här är våra tankar när det gäller rehabiliteringscentret. That's what I would say, that's what we are thinking of in the Rehab Center. Thank you, friends. Så tack vänner, Gud välsigne er. Mungu wote wenye mwili, je, kuna jambo ngumu lolote usiloliweza? Kuna jambo usiloliweza. Je, kuna jambo ngumu lolote usiloliweza? Je, kuna jambo usiloliweza? Je, kuna jambo ngumu lolote usiloliweza? How are you, friends? We are happy that we are partners with you and that you have helped us do very many things. And I strongly believe that God will bless you abundantly.
Now, I'm about to tell you more about Rehab Center in Kiambu and how it came to being. Rehab Center Kiambu, we did a research and found that very many young people have been going into the life of drugs, and they've taken drugs because of maybe peer pressure. Some others is because of frustration in life. There are quite a number of factors that has made them be driven towards drug addiction. And when we were checking the number of people or youngsters, we found that there are very many. And even more, they have not really completely hooked to the drug addiction, but they're still drifting towards that direction. And it is a bit sad that in our country, rehab centers, they are very expensive. So that if you want to detox your son or your relative, and you have to take them to rehab centers, they are very expensive to be maintained. Actually, one person will pay up to 300,000 and above for one to be in a rehab center for approximately maybe 1 month or 2 months. That is very expensive for the common person to be able to raise that amount of money. Now, that's why we came up with the idea of thinking about a rehab center, church-based, and where we know that these people will be helped without charging them money. Now, it will also be having, the rehab center will also be having the intake point of a small dispensary where people can come and they can be treated with a small ward where people can be accommodated for treatment, up to 20 people at a time. And in that process, we can be able to pick those who needs to be taken to the rehab. This is because many people, again, when they hear the word rehab, they are not very happy. They think it's a mental case. And sometimes some of them stay at home as much as they need help because they don't want to be called mental cases. And this has made many stay at home. But when you have a small clinic or a small hospital, whereby you can be able to screen the people in, then you can be able to screen them from there and then put them in the rehab center. So this rehab center, if we can be able, if it can come or it can materialize or come to being, it will be able to help very many young people who are already in the drug addiction, and they can be returned back to the normal life where maybe they can become useful again to the community. I think basically that's what I would say, that's what we are thinking of in the rehab center. Thank you, friends. God bless you. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are with Baptista. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. For the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are with Baptista. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. For the Bible tells me